Moving on, we now have the honor of hearing from Dorothy K. Gordon, head of the Yidan Prize for Education Development Judging Panel and board member of the UNESCO Institute for Information Technologies in Education. Dorothy has worked in the field of international development and technology for over 30 years and is recognized as a leading technology activist and specialist on policy, education, technology, and society in Africa. Her work as a leader, manager, consultant, and speaker has taken her to over 100 countries. Now, please welcome Dorothy to the stage. Esteemed guests and colleagues, my warmest greetings to all of you. It's wonderful to see the energy in the room, and it's my great honor to introduce the 2025 Yidan Prize for Education Development Laureate, Mamadou Amadou Ly. And the work of the team at Associates in Research and Education for Development, ARED, based in Senegal. Globally, over 250 million learners cannot access education in the language that they know best. The areas where they live are the areas where we see consistently poor levels of educational attainment. This is an issue that many of you in Hong Kong can relate to. I want to take your minds back to those first days of sitting in a classroom. I'm sure some of you remember watching that adult figure in the front of the class, talking to you in a language that you did not understand. Already you were disoriented, leaving home perhaps for the first time, and you were just wondering, what is this all about? Paying attention to that stream of unintelligible sounds is a barrier that many children fail to overcome. They hit the wall and they bounce away, contributing to high dropout rates and low literacy levels, with real consequences for economic growth and sustainable development. West Africa is a region rich in language and cultural diversity. I happen to be a West African, so I should know. Yet many schools only teach in a language many students don't speak when they arrive at school, a language which their parents don't understand, and a language which they don't regularly hear in their environment, a language foreign to their community and culture. Mamadou Amadou Ly's leadership is helping to eliminate this major barrier by aligning classroom experience with linguistic and cultural relevance. ARED interventions encourage active participatory learning, and children acquire foundational skills
in their own languages. In Senegal, students start learning in a familiar national language. Then French is introduced, and they go on to learn in both languages. These programs are co-constructed with community members, national specialists, educators, and linguists, making sure that content is engaging and culturally adaptable. In this way, the team develops, scales, and refines cost-effective bilingual education models for mainstream schools, remedial programs, and adult learners. The impact on learning outcomes has been simply phenomenal, swift, and remarkable. The Ndouwane Success for All accelerated learning program is just one example. This remediation program for struggling second and third grade students at risk of dropping out takes place both in and after school. In a single year, students improved their reading by almost twice as much in letter recognition, double in syllable reading, and more than double in word reading. These kind of results are rare. It shows the power of equitable and linguistically inclusive systems. The results have been echoed in studies that have been showing consistently across the globe the effectiveness of multilingual education. Many demonstrate an impressive return on investment. I want you to think of the billions that we invest in education and the fact that we are all gathered here still worried about how we can achieve our goals in this area. Here is an intervention that has proved to work. So we look at some of the factors that have helped this to be such a success. In my personal view, part of it is the over 30 years of investment in learning what works, what doesn't work, and refining the methodology. So congratulations, Mamadou Amadou Ly, you have held the course. Some of it is also the fact that ARED is very strong on partnerships, and its partnership with the Ministry of Education in Senegal has grown consistently from a pilot in 2008 to where we are today, 2025. That's a considerable number of years, where it is now playing a strong supporting role in national education reforms and the integration and use of national languages in the curriculum as part of the national education policy. This work contributes to documented improvements in foundational literacy and mathematics in Senegal. ARED models and learning materials are now being used in schools in the Gambia and in Mauritania. The potential for scale is immense, as materials are openly licensed, which means that they can be adapted,
reused, shared, and are available to everyone. We have a number of situations around the world where educational systems are being challenged by the level of multilingualism in the environment. So the fact that we can draw on the experience of ARED to shortcut new approaches is truly significant. The team has adopted a collaborative listening approach in this willingness to share the knowledge gained by ARED interventions. And this has contributed to Monsieur Ly's influence as the leader. It is demonstrated in his and his team's close collaborations with governments, NGOs, IGOs, linguists, teachers, and community members. Mamadou Amadou Ly, thank you for reminding us of the importance of harnessing local expertise to deliver sustainable change within our communities by giving every child and every adult the opportunity to learn in the language with which they are most familiar. You and the ARED team offer us a powerful and adaptable model. Ya Jogoro Jam. That was congratulations in his language, Pula. A language which I must admit has always been very difficult for me, but Yagoro Jam. It is also a prayer that you continue your work. I am truly privileged to congratulate you on becoming the 2025 Yidan Prize for Education Development Laureate. Thank you all. Let's have a photo together. Please smile for the camera at the front. Please look at the camera at the front for a photo moment. Our photographer is at the center. Thank you. Now we would like to invite Mr. Lee's team from the Associates in Research and Education for Development to join us on stage for another photo. Let's welcome them.
Let's smile for the camera at the front. We'll take a few photos. Thank you. Next, we'll hear from Mr. Ly about his vision for the future of education and how he's shaping this future through multilingual education. Excellences, Mesdames et Messieurs, distingués membres du jury, chers partenaires, collègues et amis, à l'entame de mon allocution, je souhaite adresser mes plus sincères condoléances et mes plus vives pensées aux personnes touchées par le tragique incendie de Hong Kong. Nous nous associons à la douleur des familles et des communautés affectées. Mes condoléances, chers parents. Excellences, Mesdames et Messieurs, recevoir ce prix Yidan est pour moi un honneur immense. Je suis profondément touché par cette reconnaissance qui va bien au-delà de ma personne. Elle célèbre une vision collective portée depuis des décennies par des éducateurs, des chercheurs, des décideurs et surtout des communautés en Afrique et dans le monde entier. Je reçois ce prix aujourd'hui avec fierté et humilité, comme un encouragement à continuer à développer ce que nous faisons ensemble pour transformer l'éducation sur notre continent, comme nous le faisons déjà au Sénégal, en Gambie et en Mauritanie. Chers amis, mon engagement dans l'éducation ne vient pas d'un itinéraire conventionnel. Tenez-vous bien, je suis mécanicien de formation, mécanicien. Et pourtant, c'est en étant bénévole en alphabétisation que j'ai découvert la véritable puissance de l'éducation. Je me souviens comme si c'était hier du regard d'une femme de mon village qui, il y a 30 ans, a pu lire pour la première fois une lettre, il n'y avait pas d'email, une lettre personnelle. Ce regard m'a montré que l'éducation est un acte de dignité et que la maîtriser dans nos langues en révèle tout son pouvoir. Ces convictions m'ont poussé à rejoindre la regrettée Dr Sonia Fagobert Diallo, fondatrice de ARED, Associates in Research and Education for Development, et à travailler avec son équipe. Sonia savait qu'une éducation de qualité ne pouvait émerger que si elle était ancrée dans nos réalités. Ainsi, à ARED, nous avions construit un modèle africain d'éducation né du terrain, mais qui est fondé sur 3 piliers. Le premier pilier, c'est lever les barrières linguistiques. C'est permettre aux enfants de commencer leur parcours éducatif dignement en apprenant dans une langue qu'ils comprennent. C'est développer une approche bilingue appuyée par un suivi rigoureux et des évaluations fiables. C'est pour pouvoir aussi convaincre les décideurs par les données.
c'est s'assurer qu'aucune personne n'est laissée pour compte. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est en incluant les enfants, spécialement sur leur école, mais particulièrement les adolescentes et les jeunes filles. Nous avons démontré que cette approche améliore les résultats. Nous avons démontré que cette approche améliore les résultats, y compris ceux les plus à risque d'abandon scolaire. C'est ce qui a renforcé le soutien des communautés et de nos partenaires. Les résultats sont mesurables et impressionnants. Tout de suite, Madame Dorothée en a parlé. Le programme de remédiation accéléré, appelé Ndaoune, au Sénégal, a montré des résultats concrets. En 5 mois, les enfants ont pu améliorer leurs compétences en lecture de 74% en reconnaissance des lettres et de 134% en lecture des mots. Mesdames et messieurs, Excellences, le prix Yidan nous donne aujourd'hui les moyens d'atteindre 3 objectifs. Le premier objectif, c'est lequel? C'est approfondir et élargir et approfondir nos programmes d'apprentissage bilingue. Et nous voulons le faire aux millions d'enfants à risque à l'école et hors école, surtout dans les pays du Sahel, parce que nous travaillons déjà dans les pays du Sahel. Nous voulons soutenir les enseignants et les élèves avec l'accès aux solutions imprimées, que sont les livrets que nous imprimons, mais aussi aux solutions numériques, telles que l'intelligence artificielle dans les langues nationales. L'IA, nous savons qu'aujourd'hui, l'IA nous offre un nouvel horizon d'apprentissage et peut devenir un outil d'inclusion, mais un outil d'inclusion si nos langues nationales sont pleinement intégrées. Ainsi, à ARED, nous avons déjà commencé à explorer et à initier plusieurs démarches pour intégrer nos langues nationales dans les technologies émergentes. Assurer comme ça la durabilité, ça c'est le 3e objectif que nous avons. Nous voulons assurer la durabilité des réformes. Et cela ne peut se faire que si elles sont portées par nos États et nos communautés. Là, aujourd'hui, je prends l'engagement que toute l'équipe d'ARED continuera à bâtir des systèmes éducatifs justes, adaptés et humains. Parce que l'avenir de nos enfants dépend de notre capacité à bâtir des ponts. Je veux évoquer un proverbe wolof. Tout de suite, elle avait évoqué Poular. Je vais évoquer un proverbe wolof qui dit « Nit, nitay garabam ». Littéralement, ça veut dire l'homme est le remède de l'homme, mais que nous pouvons interpréter par le peuple peut sauver le peuple. Nous sommes les uns pour les autres la ressource la plus précieuse et aussi la solution la plus fiable. Bâtir une génération capable de réaliser nos aspirations communes exige de choisir la solidarité plutôt que l'indifférence, la coopération plutôt que l'isolement. J'en appelle à vous, acteurs de développement, chercheurs, philanthropes, décideurs, partenaires, unissons nos forces pour que chaque enfant partout ait la chance d'apprendre et de grandir. Je tiens à exprimer ma gratitude envers ceux sans qui ce travail n'aurait pas été possible. D'abord, ma famille, qui a supporté les sacrifices liés à 30 ans d'engagement dans l'éducation. Mais aussi, celle-là que vous avez vu tout de suite ici, mes piliers à ARED. Awaka,
Njora Gay. Merci, mesdames. Elle représente l'ensemble du personnel d'ARED. Ça fait plus de 30 ans que je travaille avec elle. Mais je voudrais aussi remercier Dr Penelope Bender. Elle est où? Dr Penelope Bender nous donne une assistance technique inspirante. Et elle est le symbole de toutes les personnes de bonne volonté qui nous soutiennent, qui soutiennent ARED. Enfin, je remercie le ministère de l'Éducation nationale du Sénégal, dirigé par M. Moustapha Mamba Guerassi. Il voulait être là avec nous, malheureusement il est empêché. Ainsi que l'ancien ministre de l'Éducation nationale, il est là. Monsieur Serigne Mbaye Thiam, vous l'avez entendu avant-hier, dont le soutien indéfectible à la vision de ARED a permis ce succès. Il a aussi particulièrement, parmi tant d'autres, soutenu ma candidature. Et je voudrais ajouter la présence ici de Dana Smith, qui travaille pour Echidna Giving, qui a aussi soutenu ma candidature. Merci. Allow me to thank Mr. Dr. Charles Yidan and your family and your colleague for your generosity and your hospitality. We saw the hospitality of China. Thank you. Thank you. Mais nous remercions aussi Yidan Prize Foundation pour cette reconnaissance. Merci. Thank you. Et merci à l'Afrique qui m'a tout appris. Chers amis, ensemble, continuons à bâtir cette éducation que nos enfants méritent. Je vous remercie. Merci beaucoup. Thank you very much, Mr. Lee. Thank you so much for the speech. Truly moving, and let's work together to build a better future for our next generation through education. Ladies and gentlemen, let's put your hands together once again for 2025 Yidan Prize for Education Development, Mr. Mamadou Amadou Ly. Now, let us take a moment to hear from friends, colleagues, and supporters of Mr. Lee's work. Please enjoy the video. Mamadou, mon ami, je suis très heureuse que votre victoire de Prix Yidan. You know how much I have respected and admired the work of ARED, your personal commitment and leadership of literacy and numeracy in Senegal. I am delighted that that has been getting the recognition it deserves. Your curiosity, your thirst for continuous learning and your innovation, particularly in AI, is so important. I wish you every success. And I know you've been following my journey in learning French, so je voudrais dire que vous, votre organisation et votre travail est très impressive. Mubarak, Mubarak, and I look forward to even greater things. Hello, I'm Dr. Carol Benson from MLE International, and I've recorded this video of congratulations for Mamadou Ly of ARED, who is a very well-deserving recipient of the Yidan Prize. Mamadou is an exceptionally committed advocate of inclusive education in Senegal, in the region of West Africa, and around the world. He's a strategic leader who knows how to inspire his highly capable team at ARED
and all of those of us who have worked in partnership with ARED on behalf of people's own languages and literacies in education. In my 40 years of working in educational development, I've never met a more inspiring agent of change. Thank you, everyone, and thank you, Mamadou, for your great work. And congratulations again on this prize. Mamadou, when I first met you over 15 years ago, you were in the early stages of adapting your multilingual approach for young children in Senegal. And it has been amazing to watch you take that early adaptation and grow it into a very influential program in Senegal and beyond. Very excited for you to get this well-deserved recognition for your critical work. From a kid giving, félicitations Mamadou.